Yesterday first problem discuss chesam yesterday. Okay, second problem. This is the function f of x is equal to sin of a plus 1 x plus sin x by x for x is less than 0. F of x is equal to c for x is equal to 0 and f of x is equal to x plus bx square whole power half minus x power half divided by b into x power 3 by 2 for x greater than 0. Okay, determine the values of a, b, c for which the function f is continuous at x is equal to 0. Okay, this is the function given here, and also this function is continuous at the point x is equal to 0. Now we have to determine the values of a, b and c. Okay, here given problem, solution of second problem. Okay, here given function f of x is equal to sin of a plus 1 x plus sin x divided by x. If x is less than 0, now f of x is equal to c. If x is equal to 0 and f of x is equal to x plus bx square whole power half minus x power half divided by b into x power 3 by 2. If x greater than 0. Okay, this is the function defined here. Now at the point given that f is at the point x is equal to 0, f is continuous. Okay, so left limit limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit
x tends to 0 minus. X tends to 0 minus means x is less than 0. X is less than 0 అయితే f of x is equal to sin of a plus 1x plus sin x by x కదా. సో f of x plus లో రాస్తాం. Okay, that is equal to we know that sin c plus sin d trigonometric formula sin c plus sin d is equal to two sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. సో ఈ ఫార్ములా మనం sin c ప్లస్ sin d ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓకేనా. హియర్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 1 ఇంటూ x, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. ఓకే. సో 2 sin c ప్లస్ d అంటే ax ప్లస్ x ప్లస్ x బై 2 cos c minus d by 2 అంటే ax plus x minus x by 2 ఓకే డివైడెడ్ బై x. ఓకే, ముందు లిమిట్ ఉంటుంది. ఓకే, so that is equal to limit x tends to 0 minus. Okay, so that is equal to limit x tends to 0 minus 2 sin here ax ప్లస్ 2x బై 2 కదా, కాబట్టి x కామన్ తీసి రాస్తే a ప్లస్ 2 బై 2 x ఇంటూ కాస్, ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇంకా ax బై 2 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ x క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకే ax బై 2 ఉంటుంది. డివైడెడ్ బై x. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ లిమిట్ x tends to 0 minus sin a plus 2 by 2x by x into limit x tends to 0 minus cos ax by 2. Okay, we know the formula that limit theta tends to 0 sin a theta by theta is equal to a
అనే ఫార్ములా మనకు తెలుసు. ఓకే, లిమిట్ ఆఫ్ sin a theta by theta as theta tends to 0 is equal to a అని మనకు తెలుసు. సో ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, అప్పుడు is equal to 2 into a plus 2/2 అవుతుంది. ఓకే, అంతే కదా. ఎలా ఉంది? sin ax by x as x tends to 0. ఓకే, లిమిట్ ఆఫ్ sin ax by x as x tends to 0. కాబట్టి a మిగులుతుంది. హియర్ a is a plus 2/2 into లిమిట్ x tends to 0 cos ax by 2 means cos 0. Cos 0 is 1. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకి ఏముంటుంది? ఇంకా a plus 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ లెఫ్ట్ లిమిట్. నౌ రైట్ లిమిట్. ఓకే, లిమిట్ x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus x tends to 0 plus means x is greater than 0. X greater than 0 అయినప్పుడు f of x ఏమి? if x greater than 0, f of x is equal to x plus bx square whole power half minus x power half divided by b into x power 3/2. ఓకేనా? సో x tends to 0 plus అయినప్పుడు x greater than 0. x greater than 0 అయినప్పుడు f of x is equal to x plus bx square whole power half minus x power half divided by b into x power 3/2. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 plus ఇందులో x కామన్ తీసుకోవచ్చు. సో x కామన్ తీస్తే x of 1 plus bx, ఇక్కడ పవర్ హాఫ్ వస్తుంది, ఈ x కూడా పవర్ హాఫ్ వస్తుంది, మైనస్ x పవర్ హాఫ్ డివైడ్ బై b. x పవర్ 3/2 ఉంది కదా, దాన్ని x ఇంటూ x పవర్ 1/2 అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ x tends to 0 plus హియర్ x పవర్ హాఫ్ కామన్ దిద్దాం. ఇస్తే 1 plus bx 1 power half minus 1 divided by b into x into x power half. So ఈ x power half will get cancelled. రిమైనింగ్ ఏముంటుంది మనకు? లిమిట్ x tends to 0 plus root of 1 plus bx minus 1 divided by bx. Okay, so that is equal to limit
x tends to 0 plus root of 1 plus px minus 1 by px. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో రూట్ ఉంది చూడండి. సో ఆ రూట్ను తీసేయాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ మైనస్ 1 ఉంది. న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ 1తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకే, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ 1 divided by square root of 1 plus bx plus 1. ఓకే, సో వాల్యూ చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మాట్లో ఉంది. a మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తే లిమిట్ x tends to 0 ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ బిఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ minus 1 square by bx into square root of 1 plus bx plus 1. So that is equal to limit x tends to 0 plus ఇక్కడ root of 1 plus bx whole square. ఓకే, root of 1 plus bx whole square. స్క్వేర్ రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయితే 1 plus bx ఉంటుంది. 1 plus bx minus 1 divided by bx into square root of 1 plus bx plus 1. Okay, so that is equal to limit x tends to 0 plus ఇక్కడ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఏముంటుంది bx by bx into square root of 1 plus bx plus 1. Okay, here we can cancel bx. ఓకే, ఇక్కడ b క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే అర్థం b is not equal to 0 అని అర్థం. b is not equal to 0 అయినప్పుడే న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను ఉన్నటువంటి bని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఓకేనా, అండర్స్టాండ్? సిన్స్ b is not equal to 0. Okay, so that is equal to limit x tends to 0 plus one by square root of 1 plus bx plus 1. లిమిట్ అప్లై చేస్తే 1 by root 1 plus 0 plus 1, that is equal to 1 by 2. Okay, here in this value there is no b, so b is any non-zero real number. Here b is not equal to 0 కాబట్టి b is any non-zero real number. Since సార్ చెప్పండి. b is not equal to 0 అన్నప్పుడు మళ్ళీ 0 అయినా సార్.
ఎక్కడ జీరో అయింది? ఇక్కడనా? అప్లై చేశాను కదా, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు జీరో. ఓకే, ఆల్ రైట్. సిన్స్ హియర్ ఇక్కడ ఈ వాల్యూలో బి అనే టర్మ్ లేదు కాబట్టి బి ఈజ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్. బట్ హియర్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి బి ఈజ్ ఎనీ నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్. సిన్స్ there is no b, no b in the above value, b is any non-zero real number. ఓకే, బి వాల్యూ వచ్చేసింది. నో అట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎఫ్ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అని ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, at x is equal to 0, f of x is equal to c. That means f of 0 is equal to c. Okay, f of 0 is equal to c here. Given that f of 0 is equal to c. Okay, also it is given in the problem that f is continuous at 0. It is given that f is continuous at 0. Okay, it is given that f is continuous at 0. So that implies left limit extends to 0 minus f of x is equal to right limit extends to 0 plus f of x is equal to f of 0. Okay, that implies limit extends to 0 minus f of x value enta? Limit extends 0 minus f of x is equal to a plus 2. Okay, so a plus 2 is equal to limit extends to 0 plus f of x is equal to 1 by 2. చూడండి, 1 by 2. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ క్లియర్. f of 0 is equal to c here. Okay, so that implies, so ఈ రెండు తీసుకోండి, a plus 2 is equal to half. That implies a is equal to 1 minus 2, 1 by 2 minus 2. Okay, 1 by 2 minus 2, that is equal to minus 3 by 2. Okay, next, and ఇక్కడ ఈ రెండు తీసుకుంటే
c is equal to 2 అవుతుంది. Very simply. Okay, c is equal to 2. C is equal to half. Okay, c is equal to 1/2 అవుతుంది. సో మనకు వాల్యూ ఆఫ్ a is equal to -3/2. ఓకేనా, వాల్యూ ఆఫ్ c is equal to 1/2 and b is any non-zero real number. Therefore we have a is equal to -3/2, b is any non-zero real number and c is equal to half. Okay, this is the solution of our second problem. Now consider one more problem. Let it be problem number 3. Examine ABC values determination ఒకసారి ఎట్లా సార్? ఏమా అది ABC values ఎట్లా అనుకుంటారు ఒకటి ఇక్కడ given that f is continuous at 0. ఓకే, సో అప్పుడు లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫంక్షన్ వాల్యూ. ఓకేనా, ఇది క్లియరా ఇక్కడ? క్లియర్ సార్. సో లిమిట్ ఆఫ్ f of x as x tends to 0 minus is a plus 2. We have already calculated. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, లెఫ్ట్ లిమిట్ ఈజ్ a plus 2. ఓకే, ఓకే సార్. In the same way right limit, this is right limit. What is the value of right limit? 1/2. Half. ఇక్కడ రాసాం. ఓకే, so right limit is 1/2 and f of 0 is equal to c given in the problem. Okay, ఇది అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు తీసుకుంటాం, a plus 2 is equal to 1/2 తీసుకుంటాం. అప్పుడు a plus 2 is equal to 1/2, that implies a is equal to 1/2 minus 2, that is equal to -3/2. ఓకే, ఓకే సార్. దెన్ c is equal to 1/2, ఇంకా డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. సో c is equal to 1/2 అని రాసేస్తాం. ఓకే, సో మనకు ఏ వాల్యూ తెలిసింది, c వాల్యూ తెలిసింది. bని ఆల్రెడీ చెప్పినాం, b గురించి. b ఈజ్ ఎనీ నాన్ జీరో రియల్ నెంబర్ అని. ఇక్కడ b ఈజ్ ఎనీ నాన్ c 1/2 ఎట్లా వస్తుంది సార్? మాస్ 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు c కదా. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ నేను కర్సర్ మూవ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. 1/2 అట్లనా సార్? c ఈక్వల్ టు 1/2 అవుతుంది. సరే సార్, డైరెక్ట్ నా సార్? డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అంతే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. Examine the continuity of f defined by f of x is equal to 3x plus tan 4x divided by x, for x is not equal to 0 and f of x is equal to 7 for x is equal to 0. Okay, at the point x is equal to 0. Okay, we have to examine the continuity of this function at the point x is equal to 0. Okay, solution.
given function f of x is equal to 3x plus tan 4x by x for x is not equal to 0 and f of 0 is equal to 7. Okay, here f of x is equal to 7 for x is 0 kada, so x place lo 0 raste f of 0 is equal to 7 అవుతుంది. Now limit x tends to 0, f of x is equal to limit x tends to 0 f of x limit x tends to 0 f of x అంటే 3x plus tan 4x by x, so that is equal to limit x tends to 0 3x by x plus tan 4x by x. Okay, so that is equal to limit x tends to 0 3 అవుతుంది, x x క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ tan 4x by x. Okay, so that is equal to limit x tends to 0 3 plus limit x tends to 0 tan 4x by x. Okay, now that is equal to limit x tends to 0 3 is 3 plus ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక స్టాండర్డ్ లిమిట్ తెలుసు. వాట్ ఈస్ దట్? లిమిట్ theta tends to 0 tan a theta by theta is equal to a. ఓకే, ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రాస్తే ఇక్కడ 4 అవుతుంది. ఓకేనా, 4 that is equal to 3 plus 4 is 7. Also f of 0 is equal to, given in the problem, f of 0 is equal to 7. Okay, therefore we have limit x tends to 0 f of x is equal to 7, that is equal to f of 0. That implies f is continuous at x is equal to 0. Okay, here f is continuous at x is equal to 0. Okay na? Any doubts? No, sir. Okay. No doubts? No, sir.